Good morning, parents and teachers. Today, let us look at Class 5, last lesson, a birthday letter. Pre-reading. Look at the picture and answer the questions that follow. ఈ చిత్రాన్ని చూసిన తర్వాత కింది ప్రశ్నలకు జవాబులు చెప్పండి. Activity 1. Can you identify the person in the picture? Who are they? ఈ చిత్రంలో ఉన్న వారిని గుర్తుపట్టారా? వీరెవరు? Yes, they are Nehru and Indira. వారు నెహ్రూ మరియు ఇందిరా. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ దీస్ టూ? వీరి మధ్య ఉన్న బంధం ఏంటి? దే ఆర్ ఫాదర్ అండ్ డాటర్. వీరు తండ్రి కూతుళ్ళు. హౌ డిడ్ దే సర్వ్ అవర్ కంట్రీ? దే సర్వ్డ్ యాజ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. వీరు మన దేశానికి ప్రధానమంత్రులుగా పనిచేశారు. When do we celebrate the birthday of Nehru as Children's Day? On 14th November, we celebrate Nehru's birthday as Children's Day. నెహ్రూ పుట్టినరోజును మనం బాలల దినోత్సవంగా జరుపుకుంటాం. How does your father express his love for you? మీ నాన్న నీపై ప్రేమను ఎలా తెలియజేస్తారు? He buys me gifts and tells me stories. మా నాన్న నాకు బహుమతులు కొనిస్తారు మరియు కథలు చెప్తారు. A birthday letter. ఈ పాఠం నెహ్రూ జైల్లో ఉన్నప్పుడు తన కుమార్తె ఇందిరా బర్త్డే కోసం రాసిన ఉత్తరం. ఇందిరా పుట్టినరోజు 19th నవంబర్, కానీ ఈ ఉత్తరం 26 అక్టోబర్న నెహ్రూ రాశారు. అప్పుడు ఇందిరా వయస్సు 13 సంవత్సరాలు. సెంట్రల్ ప్రిజన్, నైని, 26 October 1930. My dear Indira, on your birthday, you have been in the habit of receiving presents and good wishes. Good wishes you will still have in full measure. But what present can I send from Naini prison? My presents cannot be material or solid. They can be of the mind and spirit. Things that even high walls of prison cannot stop. నా ప్రియమైన ఇందిరకు, నీ పుట్టినరోజున బహుమతులు మరియు దీవెనలు స్వీకరించడం నీకు అలవాటు. నా దీవెనలు పంపడంలో కొదవే లేదు, కానీ నైనీ జైలు నుండి నేను నీకోసం ఏ బహుమతి పంపగలను? నేను ఇక్కడి నుండి భౌతిక బహుమతులు ఏవి పంపలేను, కానీ నా బహుమతులు మనస్సు మరియు ఆత్మకు సంబంధించినవి కాబట్టి ఈ జైలుకున్న ఎత్తైన గోడలు కూడా వాటిని ఆపలేవు. You know, sweetheart, how I dislike sermonizing and doling out good advice. I have always thought that the best way to find out what is right and what is not right, what should be done and what should not be done, is not by giving a sermon, but by talking and discussing. And out of discussion, sometimes a little bit of truth comes out. None of us need to imagine that we have learned everything worth learning and become very wise. నీకు తెలుసు కదా తల్లి, నాకు నీతి బోధలు చేయడము అలా ప్రసంగించడము ఇష్టం ఉండదని. నాకు ఎప్పుడూ అనిపిస్తుంది, ఏది మంచి ఏది చెడు, ఏమి చేయాలి ఏమి చేయకూడదు
అనే విషయాలు ఉపన్యాసాల వల్ల కాకుండా మాట్లాడుకోవడం మరియు చర్చించుకోవడం వల్ల ఒక్కోసారి కొంతైనా ఉపయోగకరంగా ఉండి నిజం బయటకు వస్తుంది. మాకు అన్నీ తెలుసు, నేర్చుకోవాల్సినవన్నీ నేర్చుకున్నాం, గొప్ప జ్ఞానులం అని మనం ఎవ్వరూ ఊహించుకోకూడదు. Bapuji is in prison, but the magic of his message has stolen the hearts of India's millions. Men and women and even little children come out of their little shells and become India's soldiers of freedom. బాపూజీ జైల్లో ఉన్నప్పటికీ వారి అద్భుతమైన సందేశం భారతీయుల హృదయాలను తాకి పురుషులు, స్త్రీలే కాకుండా పిల్లలు కూడా బయటకు వచ్చి స్వతంత్రోద్యమంలో సైనికులుగా మారారు. In India, today we are making history. You and I are fortunate to see this happening before our eyes and to take some part ourselves. భారతదేశంలో ఈరోజు చరిత్ర సృష్టించబడుతోంది. మనం ఎంతో అదృష్టవంతులం, ఎందుకంటే ఇది మన కళ్ళ ముందే జరుగుతోంది. అంతేకాదు, ఇందులో మన భాగస్వామ్యం కూడా ఎంతో కొంత ఉంది. It is no easy matter to decide what is right and what is not. Never do anything in secret or anything that you would wish to hide. For the desire to hide anything means that you are afraid. And fear is a bad thing and unworthy of you. Be brave, and all the rest follows you. You know that in our great freedom movement under Bapuji's leadership, there is no room for secrecy or hiding. We have nothing to hide. We are not afraid of what we do or what we say. We work in the sun and in the light. Even so, in our private lives, let us make friends with the sun and work in the light and do nothing secretly. And if you do so, my dear, you will grow up a child of the light, unafraid and serene and unruffled, whatever may happen. ఏది ఒప్పు ఏది తప్పు అని నిర్ణయించడం అంత సులభం కాదు. నీవు ఏది రహస్యంగా చేయవద్దు, అలాగే దేనిని దాచిపెట్టాలి అనుకోకు. నీవు దాచిపెట్టాలి అనుకున్నట్లయితే నీవు భయపడుతున్నావని అర్థం. భయం అనేది మంచిది కాదు, అంతేకాకుండా అనవసరం. ధైర్యంగా ఉండు, అన్నీ సరిపోతాయి. నీకు తెలుసు కదా, బాపూజీ నాయకత్వంలో జరుగుతున్న ఈ గొప్ప స్వతంత్రోద్యమంలో దాపరికం లేదా రహస్యానికి తావే లేదు. మనం దాయడానికి ఏమీ లేదు. మనం ఏం చెప్తున్నామో, ఏం చేస్తున్నామో అది చేయడానికి భయపడనవసరం లేదు. మనం అంతా వెలుగులోనే పనిచేస్తాం. మన వ్యక్తిగత జీవితంలో కూడా ఇలానే ఉండాలి. మనం సూర్యుడితో స్నేహం చేద్దాం, వెలుగులో పనిచేద్దాం. రహస్యంగా ఏమీ చేయనవసరం లేదు. బంగారు, నీవు ఇలా ధైర్యంగా పెరిగితే ఏది ఏమైనప్పటికీ నీవు సక్రమంగా మరియు నిర్మలంగా ఉండగలవు. I have written a very long letter to you, and yet there is so much I would like to tell you. How can a letter contain it? Goodbye, little one, and maybe you grow up into a brave soldier in India's service. With all my love and good wishes, your loving father, Jawaharlal Nehru. నేను ఇప్పటికే సుదీర్ఘమైన ఉత్తరం రాశాను.
కానీ ఇంకా ఎంతో చెప్పాలని ఉంది. అవన్నీ ఒక్క ఉత్తరంలో ఎలా సాధ్యం? ఇక ఉంటాను. టాటా బుజ్జి. దేశ సేవకు నీ ఒక ధైర్య సైనికురాలు కావాలని కోరుకుంటున్నా. ఇట్లు ప్రేమతో మరియు దీవెనలతో మీ నాన్న జవహర్లాల్ నెహ్రూ. ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. జవహర్లాల్ నెహ్రూ చెప్పిన ఒక కోట్ చూద్దాం. సక్సెస్ ఆఫన్ కమ్స్ టు దోస్ హూ డేర్ టు యాక్ట్. ఇట్ సెల్డమ్ గోస్ టు ద టిమిడ్ హూ ఆర్ అఫ్రేడ్ ఆఫ్ ద కాన్సిక్వెన్సెస్. ఎవరైతే ధైర్యంగా ముందుకు దూసుకుపోతారో అలాంటి వారికే విజయం తరచూ వరిస్తుంది. ఇప్పుడు గ్లాసరీ చూద్దాం. ప్రెజెంట్స్, గిఫ్ట్స్, బహుమతులు. ప్రిజన్, జైల్, జైలు. సర్మన్, a talk on a moral subject, pravachanam. Doling out, to give or deliver in small portions, ivvadam. Imagine, suppose or assume, ఊహించుకోవడం. Stolen, వన్. కానీ ఇక్కడ దోచుకోవడం అనే అర్థం వస్తుంది. ఫార్చునేట్, లక్కీ, అదృష్టం. రూమ్ ఫార్, ప్లేస్ ఫార్ ఆర్ ఆపర్చునిటీ ఫార్, అవకాశం. సెరీన్, కామ్ ఆర్ పీస్ఫుల్, నిర్మలంగా. అన్రఫల్డ్, నాట్ డిసార్డర్డ్, సక్రమంగా. రెస్ట్, రిమైనింగ్, మిగిలినటువంటి. కంటైన్, క్యారీ, కలిగి ఉండడం. Activity 2. Answer the following questions. On what occasion did Nehru write this letter to his daughter Indira? Nehru wrote this letter on the occasion of his daughter Indira's birthday. Why can he not send a material or solid present? He cannot send a material present because he is in prison. What advice did Indira get from her father? Indira got the message from her father that one should not do anything in secrecy as it leads to fear, which is unworthy. Therefore, one should be open and transparent so that we are brave. Who became India's soldiers of freedom? Men, women, and even children became India's soldiers of freedom. What does it mean if you desire to hide something? It means that you are afraid of something. Who inspired millions of Indians to fight for freedom? Bapuji has inspired millions of Indians to fight for freedom. Match the following. And now
Write these sentences. The magic of Bapuji's message has stolen the hearts of millions of men and women. Jawaharlal Nehru says that in our freedom movement there is no room for secrecy or hiding. When the time comes, ordinary men and women become interested in a great cause. Jawaharlal Nehru dislikes sermonizing and doling out good advice. According to Nehru, if we are to be India's soldiers of freedom, we have to respect India's honor. Great leaders can inspire people to do great deeds. Activity 3. Let's revisit the following words from the lesson. పాఠంలోని ఈ రెండు పదాలను చూద్దాం. Unafraid and unruffled. These are opposite words for afraid and ruffled, respectively. Such words or phrases which give opposite meanings are called synonyms. Afraid మరియు రఫల్డ్ అనే పదాలకు ఇవి వ్యతిరేక పదాలు. ఇలా వ్యతిరేక అర్థాలు ఇచ్చే పదాలను యాంటోనిమ్స్ అని అంటాం. హియర్ ఆర్ సమ్ మోర్ అదర్ యాంటోనిమ్స్ ఫర్ యూ. ఇక్కడ ఇంకొన్ని యాంటోనిమ్స్ ఉన్నాయి, చూద్దాం. ట్రూత్, అన్ట్రూత్ ఆర్ లై. లైట్, డార్క్. Brave, timid. Never, always. Now, collect the antonyms for the following words. Your teacher will help you. ఇక్కడ ఇచ్చిన పదాలకు యాంటోనిమ్స్ రాయండి. Great, little, wise, foolish, fortunate, unfortunate, right, wrong, little, great, dislike, like, easy, difficult, hide, expose, friends, enemies, unworthy, worthy. Activity 4. Let's revisit the following words from the lesson. పాఠంలోని ఈ మూడు పదాలను చూద్దాం. No, should, టాకింగ్. నో అన్న పదంలో కే పలకడం లేదు. షుడ్ అన్న పదంలో ఎల్ పలకడం లేదు. టాకింగ్ అన్న పదంలో ఎల్ పలకడం లేదు. Silent letters are the letters in words that are not pronounced but make a huge difference to the meaning and sometimes the pronunciation of the whole word. Most of these letters were pronounced for centuries and then they became silent, but the spelling was already fixed with them. Let us see some more silent letters. ఇలాంటి సైలెంట్ లెటర్స్ను ఇంకొన్ని చూద్దాం. షుడ్, ఎల్ సైలెంట్ లెటర్. వెన్స్డే, డి సైలెంట్ లెటర్. కాఫ్, ఎల్ సైలెంట్. న్యూమోనియా, పి సైలెంట్. castle, T silent.
Night, K silent. Could, L silent. Match, T silent. Bomb, B silent. Often, T silent. Knee, K silent. R, H silent. Now read the following words and identify the silent letters. ఈ పదాలు చదివి సైలెంట్ లెటర్ను ఐడెంటిఫై చేయండి. ఆటమ్, M silent. Honest, H silent. Through, GH silent. Comb, B silent. Knife, K silent. Soften, T silent. Psychology, P silent. Wood, L silent. ఈ పాఠంలో ప్రత్యేకంగా ఒక టాపిక్ వినాలనుకుంటే డిస్క్రిప్షన్లోని టాపిక్ మార్క్స్ పైన నొక్కితే నేరుగా ఆ టాపిక్కే వినొచ్చు. Activity 5, Grammar. Let's revisit the following sentences from the lesson. I have always thought. Out of the discussion, sometimes a little bit of truth comes out. Never do anything in secret. In the above sentences, the underlined words show how often something happens. Such words are called adverbs of frequency. ఎంత తరచుగా లేదా అరుదుగా జరిగే విషయాలను సూచించే పదాలను adverbs of occurrence అని అంటారు. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పదాలు గమనించండి. ఆల్వేస్, సమ్టైమ్స్, నెవర్ అనే పదాలు ఇలాంటివే. Adverbs of frequency are often used to indicate routine or repeated activities. So they are often used with the simple present tense. Read the following sentences and observe the underlined adverbs of frequency. We go on a vacation at least once annually. I usually shop for groceries on Sunday mornings. Raju is often late for work. We seldom see Shravan. My doctor advised me that I should brush my teeth twice daily. ఇక్కడ అండర్లైన్ చేసిన పదాలు యాన్యువలీ, యూజువలీ, ఆఫన్, సెల్డమ్, ట్వైస్ అనేవి ఎంత తరచుగా లేదా అరుదుగా జరిగే విషయాలను సూచిస్తున్నాయి. వీటిని adverbs of occurrence అని అంటాం. ఇలాంటి పదాలు ఇంకొన్ని చూద్దాం. ఆల్వేస్, యూజువలీ, ఆఫన్, sometimes, seldom, rarely, never. Complete the sentences using the adverbs of frequency provided in brackets in their correct position. One has been done for you. ఇక్కడున్న సెంటెన్సెస్లో adverbs of frequencyని సరైన చోట పెట్టండి. Chandra never smiles. Varun sometimes watches the local TV channels. Ramya rarely listens to Hindi songs. Sagar always complains about his children. Vani usually feels terrible. Conventions of writing.
Let's revisit the following sentences from the lesson. What present can I send you from Naini prison? How can a letter contain it? మనకు తెలుసు కదా, క్వశ్చన్స్ చివరన క్వశ్చన్ మార్క్ పెడతాం. A question mark is a punctuation mark or a symbol that shows that a question has ended. Question marks can also be known as interrogation points as they end sentences where an answer or response is expected. A question often starts with one of the following words: who, what, when, where, why, or how. But question marks can be used with sentences that start with other words also. సాధారణంగా who, what, when, where, why, how అనే పదాలతో మొదలయ్యే సెంటెన్సెస్ క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ అవుతాయి. కానీ కొన్ని సందర్భాలలో వేరే పదాలతో మొదలయ్యే సెంటెన్సెస్ కూడా మనం క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టాల్సి ఉంటుంది. అది గమనించగలరు. క్వశ్చన్ మార్క్స్ ఆర్ యూస్డ్ టు మార్క్ ది ఎండ్ ఆఫ్ అ క్వశ్చన్. ఫుల్ స్టాప్స్ మార్క్ ది ఎండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్. Activity 6. In the following sentences, either a full stop or a question mark is missing. Add the correct punctuation mark and rewrite the sentences. ఈ సెంటెన్సెస్లో అవసరమైన చోట ఫుల్ స్టాప్ లేదా క్వశ్చన్ మార్క్ను పెట్టండి. Why is Charan crying? Auntie and uncle are going out for dinner. The end of the story was very sad. Our new dog's name is Jenny. Who is your favorite cricket player? Activity 7. ఇప్పుడు మనం లెటర్ ఎలా రాయాలో తెలుసుకుందాం. ఇక్కడ ఒక ఇన్లాండ్ లెటరు మరియు పోస్ట్ కార్డ్ కనపడుతున్నాయి, చూసారా? ఏ లెటర్ రాయాలన్నా ఈ ముఖ్యమైన భాగాలు తప్పనిసరిగా ఉండాలి. అవి ఏంటంటే హెడింగ్. రైట్ ఎట్ ద టాప్ ఆఫ్ యువర్ లెటర్ ద ప్లేస్ అండ్ డేట్. గ్రీటింగ్. రైట్ సంథింగ్ లైక్ డియర్, నమస్తే. దిస్ టెల్స్ టు whom you are writing. Body. Write your letter here. Closing. Write a short expression followed by a comma. Signature. Write your name here. This tells the reader who the letter is from. And address on the envelope. Write the address of the receiver of the letter. హెడ్డింగ్. ఇక్కడ మనం లెటర్ రాసే తేదీ మరియు స్థలం రాయాలి. గ్రీటింగ్. ఇక్కడ సందర్భాన్ని బట్టి ప్రియమైన, గౌరవనీయులైన లేదా నమస్కారం అని మొదలుపెట్టాలి. బాడీ. ఇక బాడీ ఆఫ్ ద లెటర్లో మనం ఏ విషయం చెప్పాలనుకున్నామో అది రాయాలి. క్లోజింగ్. క్లోజింగ్ ఆఫ్ ద లెటర్ అంటే మనం ఉత్తరం ముగించడం అని అర్థం. దానిని మనం ఇట్లు ప్రేమతో అనో లేదా మీ విధేయుడిని అనో రాసిన తర్వాత కోమా పెట్టాలి. సిగ్నేచర్. ఇక చివరిగా మీ సంతకం చేయాలి. అడ్రస్ ఆన్ ది ఎన్వెలోప్. కవర్ లేదా కార్డు పైన మనం ఎవరికైతే ఉత్తరం రాస్తున్నామో వారి చిరునామా రాసిన తర్వాతే పోస్ట్ బాక్స్లో వేయాలి. ఇప్పుడు రవి తన చెల్లెలు హిమబిందుకు రాసిన లెటర్ చదువుదాం.
Place Madanapalli. Date 23rd March 2023. My dear sister, thank you for your letter expressing your concern about the upcoming annual exams. It is quite natural that all of us go through anxiety during exams. Don't worry about it. You must revise your lessons regularly and make a habit of making short notes. Apart from this, have a healthy diet and sleep well. Get up early in the morning and study. Wish you all the best in your exams. Your loving brother, Ravi. Activity 8. ఇందిరాగాంధీ గురించి ఉన్న సమాచారాన్ని చదివిన తర్వాత కింది ఖాళీలను పూరించండి. Date of birth 19th November 1919. Married to Feroz Gandhi. Minister for 1964 to 66, she served as Information and Broadcasting Minister. Prime Minister after Sri Lal Bahadur Shastri died. Date of death 31st October 1984. We shall overcome అనే పోయం చూద్దామా? ఈ పోయం మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ రాశారు అని చాలామంది భావిస్తారు. 1950ల్లో అమెరికాలో జరుగుతున్న పౌర హక్కుల ఉద్యమంలో ఈ పాట చాలా ప్రాచుర్యం పొందింది. అమెరికాలోని నల్ల జాతీయులు అణిచివేతకు మరియు దోపిడీకి గురవుతున్న సందర్భంలో ఈ పాట వారిని ఏకతాటిపైకి తీసుకురావడమే కాకుండా వారిని జాగృతపరిచింది. ఈ ఉద్యమాన్ని ముందుండి నడిపించిన వ్యక్తి మార్టిన్ లూథర్ కింగ్. వీరు 15th January 1929లో జన్మించారు. ఈయన 1964లో నోబెల్ ప్రైజ్ అందుకున్నారు. 4th April 1968లో ఈయన హత్యకు గురయ్యారు. అబౌట్ ద పోయెట్ Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. was an American Christian minister and activist who became the most visible spokesperson and a leader in the civil rights movement from 1955 until his assassination in 1968. He received Nobel Prize in 1964. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand, we'll walk hand in hand someday. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We are not afraid, we are not afraid, we are not afraid today. Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday.
Oh, deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday. ఇదే పాట హిందీలో పాడదామా? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। ओ मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। ఈ వీడియో మరింత మందికి చేరేందుకు లైక్ చేయండి. మమ్మల్ని ప్రోత్సహించడానికి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఈ వీడియో ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుందనుకుంటే తప్పకుండా షేర్ చేయండి. గ్లాసరీ. ఓవర్కమ్, సక్సెస్ ఇన్ డీలింగ్, అధిగమించుట. డీప్, స్ట్రాంగ్, గాఢమైన. బిలీవ్, టు థింక్ దాట్ అ ఫ్యాక్ట్ ఈజ్ ట్రూ, నమ్మకం కలిగి ఉండుట. హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్, కనెక్టెడ్, టుగెదర్, కలసిమెలసి. Activity 9. Answer the following questions. What does the poet want to express through the words "we shall overcome"? The poet wants to express that the difficult days will be over someday soon. What does the phrase "walk hand in hand" suggest? It means people coming together and cooperating. What is the belief of the poet? The poet believes that the people are not afraid anymore and soon they will come together and the difficult days will be over soon. What does "deep in my heart" mean in the poem? It means what the poet really feels. Say these set of words aloud and ask the children to listen carefully and repeat them aloud. ఈ పదాలు విన్న తర్వాత స్పష్టంగా పలకండి. డీప్, రీప్, పీప్, బీప్. వాక్, బ్లాక్, చాక్, స్టాక్. Afraid, prayed, swayed, made. Choose the best answer for each question. సరైన సమాధానాన్ని ఎంచుకోండి. Why does the writer repeat the words in each part of the song? To make the idea important. Why does the writer keep saying "someday"? To show it is about the future. What does "deep in my heart" mean in the song? What I really feel. What does "walk hand in hand" mean in the song? It means people cooperating.
The poet is hopeful. Activity 10. Project work. Prepare a beautiful birthday greeting card. You can use the following material: chart paper, glue, straws, color papers, scissors, sketch pens, crayons. ఇక్కడున్న వస్తువులను ఉపయోగించి ఒక అందమైన గ్రీటింగ్ కార్డును తయారు చేయండి. ఈ గ్రీటింగ్ కార్డ్ చేయడానికి మనకు 2 A4 షీట్స్ పేపర్స్ అవసరం. మొదటగా A4 షీట్ పేపర్ను హాఫ్గా కట్ చేద్దాం. మళ్ళీ ఇంకో హాఫ్గా కట్ చేద్దాం. ఇలాంటి పీసెస్ మనకు 7 అవసరం అవుతాయి. ఇప్పుడు దీన్ని హాఫ్గా మడుచుకోవాలి. దీన్ని మళ్ళీ ఇలా హాఫ్గా మడుచుకోవాలి. ఇలా హాఫ్ మడిచిన తర్వాత ఇక్కడ క్లోజ్డ్ ఎండ్ ఉంటుంది కదా, ఈ కార్నర్ను ఇలాగా ఫోల్డ్ చేయాలి. ఇటువైపు కూడా అలాగే ఫోల్డ్ చేయాలి. ఈ ఎడ్జ్ను ఈ ఎడ్జ్తో అలైన్ చేయాలి. ఇలాంటివి 7 పీసెస్ తయారు చేసుకోవాలి. తరువాత పెన్ తీసుకొని ఒక పెటల్ షేప్ మార్క్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి పెటల్ షేప్ మార్క్ చేసుకోవాలి. మార్క్ చేసిన తర్వాత వీటిని కట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇలా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత మీ దగ్గర 1 2 3 4 5 6 7 8 పెటల్స్ ఉంటాయి. మనకు ఒక పెటల్ అవసరం లేదు కాబట్టి ఒక పెటల్ను జాగ్రత్తగా కట్ చేస్తాం. ఎందుకంటే తర్వాత మనం వీటిని ఇలా అంటిస్తాం కాబట్టి ఒకటి తీసేస్తాం. అన్ని పీసెస్ ఇలా కట్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక పీస్ వదిలేసి మిగతా అన్ని పీసులకు రంగులు వేయాలి. మీకు నచ్చిన రంగులు వేయండి. ఇలాగే మిగిలిన అన్ని 7 ఫ్లవర్స్కు రంగులు వేసుకోండి. ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్న పెటల్కు కొద్దిగా గమ్ పూసి ఇలాగా గమ్ పూసిన తర్వాత ఈ పెటల్ను దీనిపైన ఇలా అంటించాలి. తర్వాత దీనిని ఇలా మడిచి కొంతసేపు ఆరనివ్వాలి. మిగిలిన అన్నీ కూడా ఇలానే తయారు చేసుకోవాలి. దీనిని ఇలా మడిచి కొద్దిసేపు ఆరనివ్వాలి. చేసుకున్న 7 ఫ్లవర్స్ను మనం ఇలా అరేంజ్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మరియు ఇక్కడ ఒక చుక్క మాత్రమే గమ్ వేసి ఈ రెండింటిని అంటించాలి. నేను చేస్తాను, గమనించండి. ఇక్కడ మరియు ఇక్కడ ఒక చుక్క గమ్ము మాత్రమే వేసి ఈ 2 ఫ్లవర్స్ను ఇలా అరేంజ్ చేయాలి, ఇలా అంటించాలి.
ఇలా అంటించిన తర్వాత ఇక్కడ 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 ఒక చుక్క గమ్ పెట్టి దీనిని దానిపైన పెట్టాలి. ఇక్కడ ఒక చుక్క, ఇక్కడ ఒక చుక్క, తర్వాత ఇక్కడ ఒక చుక్క పెట్టిన తర్వాత ఈ పీసు దానిపైన పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం ఈ 2 పీసెస్ ఇలా పెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడో చుక్క, ఇక్కడో చుక్క, తర్వాత ఇక్కడో చుక్క, ఇక్కడో చుక్క ఫెవికాల్ పెట్టాలి. ఇక్కడొకటి, ఇక్కడో చుక్క, తర్వాత ఇక్కడో చుక్క, ఇక్కడో చుక్క ఇలా పెట్టిన తర్వాత ఈ 2 మిగిలిన పీసెస్ను ఇక్కడ పెడతాం. ఇక చివరిగా మన దగ్గర మిగిలిన 7వ ఫ్లవర్ను ఇక్కడ పెట్టాలి కాబట్టి ఇక్కడ, ఇక్కడో చుక్క, తర్వాత ఇక్కడో చుక్క ఇది జాగ్రత్తగా ఇలా అంటించాలి. ఇలా చేసిన తర్వాత కొద్దిసేపు ఆరనివ్వాలి. ఇప్పుడు మీకు నచ్చిన రంగు పేపర్ తీసుకొని హాఫ్ షీట్ A4 సైజ్ మధ్యలో మడచాలి. ఇలా మడిచిన తర్వాత మనం తయారు చేసుకున్న ఫ్లవర్ను తీసుకొని మధ్య పెటల్ ఉంది కదా, ఇక్కడ మధ్య పెటల్, ఈ మధ్య పెటల్కు ఈ మధ్య పెటల్లో ఒక చుక్క ఫెవికాల్ పెట్టాలి. అదేవిధంగా ఆపోజిట్ సైడ్ కూడా మనం ఇంకో చుక్క ఫెవికాల్ పెట్టాలి. ఇప్పుడు మనం మడిచిన ఈ పేపర్ను ఓపెన్ చేసి ఈ ఫ్లవర్ మధ్యలో వచ్చేటట్లు చూసుకుంటూ జాగ్రత్తగా ఇలా పెట్టి కొద్దిసేపు ప్రెస్ చేయాలి. కొద్దిసేపు ఆరిన తర్వాత మీరు మీ గ్రీటింగ్ కార్డ్ ఓపెన్ చేస్తే ఇలా కనపడుతుంది. చివరగా మీకు నచ్చిన మెసేజ్ కార్డు పైన రాయొచ్చు. హ్యాపీ బర్త్డే, విష్ యూ అ న్యూ ఇయర్, మీ ఇష్టమైంది.